it has been type approved in 6 countries, where 6 countries have gone, checked all the parameters, and confirmed that this is in fact a class 1 meter. We included time history logging, which at this time was something that you always had to pay for. We put it at 35 millivolt per Pascal pre-polarized condenser microphone, which allowed you to perform these class 1 measurements at a very high level. This made this item one of the most sold sound level meters globally on the market. Bueno, para que conozcamos un poco la historia de dónde viene el 971 y de por qué es tan popular o por qué tuvo tanto éxito, y es de hecho uno de los productos más vendidos y uno de los sonómetros más vendidos a nivel mundial cuando hablamos de un sonómetro clase 1. Cuando salió el 971 fue un equipo de hecho que se caracterizó por ser muy pequeño, o sea, la diferencia de los equipos que venían estando en el mercado versus este 971 era abismal en cuanto al tamaño. Es un equipo muy compacto. El 971A de hecho tiene el mismo diseño físico, o sea, físicamente tiene el mismo tamaño. Tenía un grande rendimiento de batería. Recordemos que este equipo salió en el 2012 y tenía un gran rendimiento de batería. La batería duraba más o menos 24 horas, el uso con sus baterías alcalinas. Tenía el registro de datos incluido, que era algo que no era tan común, no era un módulo que usualmente tenía que pagarse para esa época, donde además el registro estaba en una memoria SD. Y adicional a eso, Svantek se encargó también de hacer una aprobación con laboratorios de tercera parte en 6 países diferentes, como por ejemplo Alemania, y en esos países lo que hacían era certificar que el equipo de verdad cumplía con sus características de clase 1 y con todos los temas, digamos, técnicos que estaban en la ficha técnica de Svantek. Entonces es un sonómetro que está más que probado en muchos países y que con su micrófono cumple con todas las características de clase 1. To show you just how popular this item was. So we have in 2012 launched this instrument. 2012, the first Svantek SV971 is introduced. The first year, of course, we introduced it in August, needs to ramp up production. But on the 2013, we sell over 500 units the first year. And so it goes. Every year, we sell over 500 units in total. So in the end, in 2021, when we launched this SV971A, worldwide, we sold over 5,000 units of a class 1 sound level meter. Remember that this is not a volume item. This is a high class measurement instrumentation. You use this in small quantities and you don't sell this in volume. Yet again, over a course of 8 years, we managed to sell 5,000 units worldwide, which is proof per se how good this instrument was for that period of time. Now in 2021, it was time for something new. So we took the best things out of the SVAN 971 and we added the newest technologies, helping this instrument to become even better. And we think that this will be an even bigger bestseller worldwide than the SVAN 971 when it was introduced in 2012. Aquí en esta línea del tiempo lo que estamos viendo es el 971 cuando se introdujo en el 2012. Se tuvo, por supuesto, una rampa, digamos que producción y un pico de venta. Y desde el momento de su lanzamiento ha sido todo un éxito. De hecho, el primer año, en el 2013, se vendieron casi un poco más de 500 unidades. Y así ha ido año tras año, tras año, tras año. Y en el transcurso, de hecho, de estos 8 años largos, han logrado colocar más de 5.000 unidades en todo el mundo. Y esto es un número importante porque hay que tener en cuenta que esto no es un equipo de consumo masivo o un instrumento que se venda en volumen. Es un instrumento especializado, es un instrumento clase 1 que usualmente no se vende en volumen. Entonces, en este tiempo, haber puesto a nivel mundial más de 5.000 unidades muestra, digamos, que las bondades y lo bien aceptado que ha sido el equipo en el mercado. Y básicamente lo que hizo Svantek fue tomar todas esas bondades del 971, que se lanzó en el 2012, y quiso obviamente actualizarlo y sacar cosas nuevas en este 2021
SV971A y lo que hicieron fue tomarlo mejor y agregar muchas de las funciones que hoy en día considera Svante que es importante tenga un equipo de ruido. Since then, we have seen this instrument all over the world used in very different scenarios. Here are some pictures that we found on LinkedIn preparing for this webinar, but as you can see, a lot of different applications worldwide, ranging from Singapore to Russia, from Russia to US, from the US to Colombia. Different places, same sound level meter, this SV971. Y pues ha sido todo un éxito. De hecho, si buscamos en los registros fotográficos, ustedes mismos colocan SV971 en Google, van a encontrar muchas fotos que además son de diferentes aplicaciones, tanto de salud ocupacional, de acústica, de ruido ambiental, en muchísimos países, diferentes partes del mundo, diferentes aplicaciones, incluso ahí en el arbolito también se utilizó. Entonces hay muchos, digamos que casos de éxito de este sonómetro. This takes us to our next part of this presentation. So now let's compare. We have the SV971, one of the world's most popular class 1 sound level meter, and now we have the SV971A. So what is difference? What is the new added value with the SV971A? Ya vimos el 971, ahora la idea es ver cuáles son las diferencias, qué es lo que hace diferente este nuevo modelo y por supuesto qué es lo que le va a dar valor a la inversión del cliente cuando adquiere un equipo de estos. On the outside, so we are looking at the hardware outside of the housing, not the software, not the inside. On the outside, we have made changes that were coming due to the feedback from the users, due to the feedback of the distributors. First thing that is very important to say is the microphone. Previously, the condenser microphone here was an SV971A. We have since received feedback that in very harsh conditions, such as very high humidity conditions, if this meter was outside in the rain, outside in the high humidity, this microphone could get destroyed. It drifted away in sensitivity. It stopped being so good. Now we have changed that to a better microphone, the SV971A. Same very good acoustic parameters, but now much better resistance against humidity. Nicholas, maybe you can translate this and then we take the next one after that. Yes, of course. Bueno, en este momento, can you go back to the... Yeah, it's the same slide, but in Spanish. Okay. Bueno, aquí Adam nos está contando un poco primero cuáles son las diferencias en la parte del hardware, es decir, en la parte física como tal del instrumento. Y la primera diferencia importante es el uso del micrófono. Este nuevo equipo tiene un nuevo micrófono que es la referencia es el ACO7152 y todas estas características que vamos a ver están basadas en la retroalimentación de los clientes en el uso del equipo en los diferentes países y aplicaciones. Y una de las sugerencias o de la retroalimentación que surgió es que el micrófono anterior, en ciertas condiciones de humedad, el micrófono empezaba a desviarse más y más y más hasta que dejaba de funcionar. Entonces, este nuevo micrófono es mucho más resistente a esas condiciones de humedad y mucho más estable, obviamente, sin sacrificar ningún tema de calidad ni ninguna característica técnica de la medición como tal. The next big thing that we often got complaints about was the USB connector. People that were disconnecting it, connecting it, disconnecting it, connecting it, started to have problems with the USB connectors. It was getting loose. It was not setting correctly. So now in the new 971A, we will have a USB-C connector, which you cannot get the side wrong. That's one thing. And it will also be it will be secured in a more constant and very fast, very good way, making sure that it doesn't break too easily. Another thing that we changed is a new preamplifier. This preamplifier has been designed to work best with this new microphone. So this new preamplifier is supposed to work very well with this microphone, and the test that we have done
and the feedback that we have been given by the launch customers is that it works very well. Bueno, otro de los cambios que fue también parte de la retroalimentación de los clientes, especialmente con clientes que usaban mucho el puerto USB y que conectaban, desconectaban y en su día a día usaban mucho, digamos que esto para bajar datos o para conectar el instrumento, era que no era muy resistente o en un cierto punto se podía dañar y pues obviamente quedaba un poco atado a no poder utilizar el instrumento. Entonces se cambió el puerto USB el 971A es un puerto tipo C, que es mucho más resistente y además de ser más resistente y tener más durabilidad, también permite que haya una conexión mucho más estable y mucho más segura entre el instrumento y diferentes aplicaciones como el software desbande. También se cambió el preamplificador, el cual es nuevo, es un preamplificador mucho más resistente y mucho más estable y que funciona muy bien con el nuevo micrófono. But the biggest change, the most decisive change, is inside of this housing. First thing that you will notice as the end customer is that we have added a Bluetooth module. This Bluetooth module is compatible with both iOS and Android phones, making a lot of room for a lot of exciting projects when it comes to applications. Further, we have a new digital signal processing unit, a new that will help all of the calculations here on a higher level. Thanks to this, we can now add new functions. Previously, you had to choose. Either you have it in the dosimeter mode or you have it in third octave mode. Now you can do both. You can now sample at 48 kilohertz, making you able to measure all the noise in the full frequency band. You can go from 20 to 20 kilohertz now when it comes to wave recordings, the audio recordings that you can then listen to. So all the major big changes are inside here, invisible to your eye, but will affect how you use this instrument and will affect the possibilities that this instrument gives you. Y aunque estos cambios que hemos visto son cambios más físicos, que son perceptibles para nuestros ojos, los cambios más grandes de hecho están en la parte interna del equipo. Uno de los cambios importantes y que seguramente va a ser un diferenciador es el hecho de que ahora hay un módulo Bluetooth internamente en el equipo, el cual va a permitir conectar tanto con dispositivos Android como con dispositivos de Apple, va a permitir conectar a aplicaciones de Svantec y además hacer muchas funciones que antes no se tenían. Adicional a esto, el módulo de procesamiento digital interno se cambió y eso permite añadir muchas más funciones de cálculo y muchas más funciones que antes estaban un poco restringidas. Antes podíamos hacer o dosimetría o tercios de octava. Hoy en este nuevo equipo vamos a poder hacer ambas porque la velocidad y la capacidad de procesamiento del equipo es muchísimo mayor y nos va a permitir hacer muchas más cosas. So this is, and there's no sales pitch, marketing in that. This is the truth. This is objective. This is the first sound level meter of this size, of this price class, that can do so many things. You are an acoustic consultant in the building acoustics industry. This is the meter for you. You are a health and safety manager that needs to perform dosimetry measurements at a high level. This is the item for you. You're an acoustic consultant working in a laboratory measuring different kind of noises. This is for you. You are working in whatever requires you to obtain a spectrum in frequency domain. This is for you. This is the first Svantec meter, perfect for both the health and safety expert and the acoustician. Whoever wants to buy a class 1 sound level meter can now buy this, because 99% of the things that you will need to do will be obtained by this small and very competitively priced sound level meter. Y esto nos lleva a esta afirmación, que no es una afirmación que venga ni de la parte comercial y mercadeo, es en realidad una afirmación objetiva, porque es la realidad. Y este 971 se convierte en el primer sonómetro clase 1, que en realidad es perfecto para cualquier aplicación, tanto de salud y seguridad como para la parte acústica. Es un equipo que va a servir para el 99% de las aplicaciones de ruido que necesite una persona en un tamaño muy compacto y un precio muy accesible
comparado con otros productos. Es un producto que va a servir para el de salud ocupacional que necesita hacer una dosimetría, va a servir para el que necesita hacer una medición ambiental, va a servir para aquel que necesita de pronto sacar un espectro de frecuencia y hacer un análisis un poco más profundo en la parte de un encerramiento acústico, en la parte acústica. Entonces es un sonómetro muy versátil, preservando por supuesto su virtud de tamaño y de ser tan compacto. So, one product, endless possibilities, right? As I said, smallest class 1 sound level meter on the market. Now, don't get me wrong, just because it's something as small doesn't make it better, but we really have worked on reducing the size and the weight of it, which does help you to obtain a good measurement from the acoustic perspective as well. We're talking about the reflection of a sound wave. You measure something from this distance, a sound wave is coming in at this device, the dispersion is not going to be as much as if you would have a very big instrument, right? You can do building acoustics, you can do STIPA, so speech transmissibility index public announcement system. If you have a train station, you need to check if those speakers work correctly, if you can understand what's happening. SV971A. You need to do RT60, room acoustics. You need to measure the reverberation time, how long it takes for 60 dB to lower. Well, SV971A. You need to do dosimetry measurements, but you also need to obtain the octave band analysis results, 971A. It is perfect for occupational noise, it is perfect for building acoustics, it is perfect for so many other features that we haven't thought about because we are not you. You are the customer, you know what you need to do, but I guarantee you that in many ways this can help you obtain the results you need. El sonómetro 971A es el sonómetro más pequeño del mercado y no por ser más pequeño significa que sea mejor, pero ellos sí, Svantek se ha preocupado mucho porque sea pequeño, obviamente para que sea fácil de utilizar en campo y mucho más amigable en su uso, pero también eso tiene un efecto en la medición como tal. El sonómetro está diseñado de tal manera que cuando uno está haciendo una medición de ruido, el impacto, porque al final es una onda que está llegando al sonómetro, el impacto o digamos que un poco el error que puede causar la reflexión de esa onda en el instrumento es mucho menor cuando tenemos un equipo de este tamaño que si tuviéramos un sonómetro mucho más grande. Y el 971 en definitiva va a servir para muchas aplicaciones, va a poder servir, insisto, si necesitamos una dosimetría, lo va a hacer. Si necesitamos tener bandas de octava para poder hacer un análisis de protección auditiva, podemos tenerlo. Si necesitamos hacer una evaluación de inteligibilidad del habla, por ejemplo, en una estación de trenes donde tiene que verificar si el sistema de comunicación efectivamente lo entienden las personas, se puede hacer con este instrumento. Si necesito irme a algo más de acústica de interiores y calcular, por ejemplo, el tiempo de reverberación para ver cómo baja el ruido y en cuánto se demora en diferentes frecuencias, también lo puedo hacer. Entonces, en definitiva, hay un montón de aplicaciones que se pueden hacer, incluso algunas que no sabe Svantek, que seguramente cada uno de ustedes como clientes de Svantek va a encontrar con estas nuevas características del equipo. So, to just show you the parameters of this device, it has a linear operating range between 24 dBA to 140 peak. The frequency range is from 5 Hz to 20 kHz, which is well above what you need for class 1. The battery performance allows you to measure 24 hours, obviously depending on the parameters. If you have your screen on all the time, it will go down. But if you really need to do a 24-hour measurement, you can perform that with just the batteries inside of here. It has a sampling frequency for the DSP, for the digital signal processing, at 48 kHz always. Obviously, that is needed to do a class 1 measurement. But we can also now do wave recordings at 48 kHz. So if you then want to take wave recording and post-process, you can now cover the entire audible range from 20 Hz to 20 kHz. The SD card inside of this unit is a 32 GB SD card, industrial level, but it is removable and upgradable to 128 GB if needed, which will allow you to measure for 20 years if you need without running out of memory, obviously assuming you're not measuring audio.
So these are the great measurement parameters that you get with this SV971A, which really, if you compare to our competition, is actually what they would have on their flagship measurement devices. You know, BK2250 has the same one as these, but you can buy 3 of these for one BK2250. So these are the things to be aware of. Y ahora permitan que les mostremos las características puntuales del equipo. El primero pues es el rango, el cual es un rango lineal de 24 a 140 dBA. Tiene también un rango de frecuencias bastante amplio, de 5 Hz a 20 kHz. La batería, que no es algo menor en Svante, y de hecho se caracterizan por ser equipos que tienen muy buen tiempo de operación, va a ir hasta 24 horas. Por supuesto, esto también depende de la configuración del instrumento, puede ser más o puede ser algo menos. Importante también la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo de este equipo es de 48 kHz, lo cual de hecho es un requisito para que sea clase 1. Sin embargo, algo nuevo es que podemos grabar la señal de la onda también a esa misma frecuencia. Si queremos grabar la señal de la onda para después hacer un procesamiento de esa señal en un software como les ven, Svante C++, lo vamos a poder hacer y vamos a poder tener todo el rango audible en esa onda guardada. Y por supuesto el tema de la memoria, la memoria del equipo viene con una SD de tipo industrial de 32 gigabytes, la cual puede ser aumentable hasta 128, y esto obviamente les va a dar la capacidad de guardar datos prácticamente casi que por vida. Pueden guardar incluso hasta 20 años con esa capacidad, dependiendo pues que no sea solamente audio, ¿no? Pero es una memoria que va a alcanzar de sobra para cualquier aplicación. Now we will review the health and safety functions of this meter. So obviously there are 2 groups that can use this, 2 main groups. You can use this in a health and safety, so industrial hygiene, occupational noise kind of setup, or in the building acoustician setup. We'll now go through the 971 in health and safety applications. So this meter is suitable for any kind of measurement in occupational health that you might need. Thanks to this dosimeter running mode inside of this, you can pre-configure it to measure in accordance to OSHA, MSHA, ACGIH. You can use it for ISO 9612 measurements, ISO 4869-2, or any other local measurement functions that you might have. You probably know or will know, because we will have it as a part of a demonstration here, the supervisor software of Svante that they can then use to calculate and create reports. Vamos a hablar ahora un poco de las funciones específicas del 971A en la parte de salud ocupacional y seguridad, donde vamos a tener toda la opción de cumplir con diferentes normas y poder hacer cualquier medición de este tipo. Entonces vamos a poder hacer mediciones de acuerdo, por ejemplo, a la ISO 9612, a diferentes normas como o guías de la OSHA, de la MSHA, de la CGIH, de la ISO 4869 parte 2, y muchas otras que pueden ser incluso regulaciones locales que uno puede configurar. Y por supuesto, cuando uno tiene ya los datos en el software, que entiendo es parte de lo que también nos vamos a dar más adelante, Adam, vamos a poder procesar esos datos y vamos a poder hacer cálculos de diferentes parámetros de salud ocupacional. Thanks to the Bluetooth module of the 971A, we can also connect it to our assistant application. The assistant application is an application you can use on your Android or iOS phone. You can in real time watch the results, watch alarms, watch the dose level, see whether the person wearing a dosimeter or carrying a 971 is actually doing what it should. And you can stop, start, and pause measurements remotely using the long-range Bluetooth and using the Svante Assistant application for health and safety measurements. Una de las características, como lo hablábamos, es la capacidad de poder conectar por Bluetooth el equipo a nuestro smartphone. Vamos a poder conectarlo tanto con los dispositivos Android como con los dispositivos de Apple. Y esto nos va a permitir ver en nuestro smartphone en tiempo real los niveles de ruido de forma remota, poder ver si hay algún tipo de alarma, poder ver diferentes parámetros, detener, arrancar el instrumento. Incluso se pueden generar algún tipo de reportes y enviarlos y ver algunos otros parámetros, lo cual es muy útil cuando estamos en campo haciendo mediciones. This year,
also, as part of the 971A launch, we're launching a new supervisor running mode. It is called Supervisor Lite, and in the next slide, I will be doing a short demo on the running mode and showing you how that looks. It is not released yet, but will be released within the 2 next weeks for you all to download. And I will show you all the cool new features in the next part after Nicholas translates this. Otro factor importante de esta nueva familia que viene de Svantec es que va a haber dos modos, digamos, de ejecución del supervisor, que pronto algunos ya lo conocían, el modo normal que conocemos, pero va a haber ahora un modo que se llama Supervisor Lite, que es básicamente un modo de ejecución mucho más fácil e intuitivo, y el cual nos va a mostrar, no está todavía al aire, pero más o menos en 2 semanas ya va a ser oficial, igual va a mostrar acerca de esto más adelante. So for any one of you that have been using Svantec equipment in the past, you probably know Supervisor. It is used to configure an instrument, it is used for post-processing of the data, it is used to generate reports. Now, we have not removed the old Supervisor. We can still use all the features you're used to. But now, when you, as a new user, turn on Supervisor, you will be given this choice to choose between Advanced mode or Simple mode. Supervisor Lite is the simple mode of Supervisor. Y como nos está mostrando en ese momento Adam en su pantalla, digamos que esto nuevo lo que va a permitir es que cuando los que ya conocemos Supervisor, cuando abremos el Supervisor va a abrir como lo abre normalmente, pero antes de ejecutar nos va a dar 2 opciones. Podemos ejecutar el Supervisor en la función como ya lo conocíamos, con todas sus características, eso no se va a perder, o podemos ejecutarlo en el modo Lite, que es un modo que es mucho más amigable y mucho más fácil de utilizar para un usuario que pronto necesita algo más básico. The idea of Supervisor Lite is to make your life easier. The idea of Supervisor Lite is to make the new user who is not used to Supervisor fast user of Supervisor. You can see here that we have removed all the things that were hard before, local files, instrument files, you didn't know. Now you need to be connected. If I disconnect this, you can't do anything at this page. This was the pre-configuration step. If I now connect this again, this is first when the instrument will pop up. It says here, no instruments detected. I need to turn on the instruments again. I did not have any batteries in it. So it turns on slowly. And then when you have connected, you are able to do anything. Now you know this, or if you don't, then just go on YouTube. You can click here, need help, check our tutorial videos. You can find the tutorial videos for Supervisor Lite. They all explain exactly what you need to do, how to do it. It's all on our YouTube. But so we will not go through step by step of Supervisor Lite. I just want to show you what the concept is. The concept is to make it much easier than Supervisor Advanced, to make a running mode for the new user in health and safety that does not want to learn all the hard things, but all the great features are still there. Y esto que nos muestra Adam, básicamente la idea o la concepción del Supervisor Lite es para hacer más fácil la vida de ustedes, los clientes, especialmente aquellos clientes que tienen alguna aplicación más de salud ocupacional o que es algo mucho más sencillo y que no requieren de pronto muchas de las funciones que trae el Supervisor. Entonces, cuando abrimos el Supervisor Lite, de hecho se dan cuenta los que han interactuado un poco con él, que es la primera vez que yo lo veo, de hecho, quita muchas de las partes que se tenían Supervisor, como por ejemplo la parte de archivos locales y demás. Entonces se dejó, digamos, que lo más básico, lo que más va a necesitar una persona. De hecho, si desconectamos el instrumento, que es lo que nos mostraba él, no nos va a mostrar ninguna opción. O sea, solamente cuando conectamos el instrumento es que uno puede empezar a interactuar con él. Entonces es un software mucho más sencillo, pensado para esos usuarios que necesitan algo sencillo, algo práctico, algo más intuitivo. Incluso tiene la opción de poder ver videos tutoriales. Cuando yo tengo dudas puedo dar clic en ciertas partes donde me lleva a videos en YouTube donde hay tutorial del paso a paso, que no lo vamos a ver aquí, pero hay pasos a pasos para cada aplicación y está de hecho todo ya comenzando a montarse en YouTube en su plataforma Svantec. The new thing that I want to show you first, though, is what we call a quick validation tool. So
I will not go through all of these different parts. It's pretty easy, and it is easy to follow with our YouTube tutorials. If there is an interest, please write that in the chat. We'll make another session just dedicated to Supervisor Lite. We'll go through all the new features, all the new changes. But there's one main feature which we call the quick validation tool. So I've chosen my file here, and I will start a new session where I do my post-processing, where I obtain my report. I do that by clicking here, and that opens a new window. And I click here, use validation tool, and start. And I'll show you in a second what that does. So I'll just go on then. And Nicholas, you'll do the entire segment in one part. So here is the validation tool, and what does it do? Well, the validation tool looks at the time history data and indicates where something different happened. It indicates when something that is outside the normal happened. Now, in the case of our 971A, we will have two types of events. We can have an audio event or a high vibration event. For you that are new to our instruments, you will not know this, but in this instrument, you can set up an audio recording that it records actual audio. You can do it continuous. It always records audio, which we don't recommend, but you can do it to triggered on certain values. For example, here, if I'm measuring in accordance to OSHA, my threshold level is 90 dB. So above 90 dB, the dose level will start to rise. So I want to know that every time I pass 90 dB, I have, or 85 dB, I have a valid noise source. So let's use this to listen. We have a first audio event here. I'm going to share my audio, and then we can click here to listen. So it sounds like sawing, it sounds like knocking. So this is a valid event. This is a valid noise source. I click to accept, or I leave it accept. I go to the next one and I listen to this one. Still valid, right? And then we go to the next one, listen to this one. Very long one, so we skip forward. And here, classic pop hit. Here I have music, right? So from the last 30 years. So I need to exclude that. So I mark this and I click on the red one. I have now excluded that. I go to the next one, high vibration. High vibration is when somebody hits the microphone. It creates an acoustic event that is not a real acoustic event. It is just a hit on the microphone. So all high vibration levels I need to remove. I click here, I remove all of them. And this is what the quick validation does for you. Quick validation allows you to remove all of the invalid data, and then, for example, go to noise dose, and you have validated data, and now you know your dose contribution. Now, if you would like to see this without the validated data, you click here, and it shows you that without validation, you would have a completely different dose contribution. So it helps you to ensure that the measurement you are performing is actually valid and not invalid, where you're gathering high vibration data, when you're gathering noise data that is not actual noise, but rather music, talking, laughing, all of those things. And then based on that quick validation, you're free and open to generate a noise dose result, and then click here to generate your report. So that is what the quick validation tool is supposed to do for you. Bueno, y aquí Adam nos está mostrando un poco, no quiere entrar, digamos que a detalles de lo que es el Supervisor Lite. Nos quiso mostrar una de las funciones que tiene este nuevo software, o esta nueva forma de ejecutar el software. Y básicamente lo que nos mostró es que tiene una herramienta que se llama una herramienta de validación de los datos,
donde cuando yo abro una sesión o abro un archivo de los que descargo del sonómetro y y utilizo esta herramienta, él lo primero que me va a hacer es esa pantalla que estamos viendo ahorita, donde él lo que va a hacer es mostrarme toda la medición completa y mostrarme los marcadores de diferentes eventos que ocurrieron, tanto en grabación de audio como en vibración. Para los que no lo saben, de pronto los que ya han usado algún equipo Svantec tiene la capacidad de grabar lo que es el audio de la medición. Yo puedo, si estoy haciendo una medición, por ejemplo, bajo alguna norma como la OSHA o alguna de estas, yo puedo configurar que cuando pase el umbral que yo predetermino, digamos que es 85 o 90 decibeles, cuando yo paso ese umbral, el instrumento me va a grabar de hecho, el audio como tal de lo que sucedió en ese momento. Se puede hacer continuo, no es lo que recomienda Svantec. Svantec recomienda es en esos picos donde se me sale la medición de los límites o cuando empieza a afectarme fuertemente la dosis del trabajador, yo quiero saber si ese ruido de verdad es un ruido de la medición, un ruido que contribuye a la dosis o es un ruido de algo que no tiene nada que ver con la actividad que él realiza. Entonces, Svantec registra tanto eso, registra y graba esos eventos de audio, como también en vibraciones cuando hay algún impacto en el micrófono o algún golpe que se da al equipo, eso genera un audio falso, es decir, no es un audio de verdad provocado por el ruido del sitio, sino por el golpe que se le da al equipo. Entonces, esta herramienta de validación lo que hace es que nos muestra todos esos eventos en la parte izquierda y lo que yo puedo hacer es ir viendo uno por uno, escuchando como hizo Adam, que nos mostraba los primeros 3 o 4 que eran como martillos, actividad como industrial, que era parte de la medición, y de hecho nos mostró uno donde se escuchaba, era como si fuera un radio, era música, lo cual no contribuía. Entonces uno selecciona todos esos marcadores y simplemente puede ir eliminando o diciendo como esto es parte o no es parte de la medición. Y al final, cuando yo valido los datos, lo que yo hago es que puedo, en la herramienta ya cálculo de dosis, puedo seleccionar o mis datos validados, es decir, la medición quitando todos esos datos que yo ya escuché o vi que no hacen parte de la medición, o puedo usar los datos sin validar. Por supuesto, la dosis me cambia de un escenario a otro, pero lo interesante de esta herramienta es que me permite validar y de verdad ver cuál es la contribución a la dosis del trabajador de forma mucho más fácil y mucho más rápida e intuitiva para yo poder ya generar mis reportes. So that was a quick demonstration of the validation tool in the Supervisor Lite. Obviously, Supervisor Lite is going to be free of charge as any Svantec software. So all of you that are using Svantec equipment and have been using Supervisor and you would like to test the Supervisor Lite, you will be able to easily do that with your Svantec devices. Y por supuesto, el Supervisor Lite, como todos los software de Svantec, no va a tener ningún costo, van a poderlo descargar de forma gratuita, e incluso los que tengan algún equipo van a poder descargarlo. Si quieren probar sus funciones, lo van a poder hacer. Nunca vamos a cobrar por ese tipo de herramientas. And that takes us to the next part of our presentation, the SV971 in building acoustic scenario, or in scenarios that are outside the health and safety sphere, the more advanced kind of acoustic sphere where you have acoustic consultants, building acousticians, or other people that need to be able to measure the insulation, acoustic insulation of buildings. So, vamos a entrar a la segunda parte donde vamos a hablar un poco de acústica de interiores, de todo lo que es insonorización o todo lo que es la parte, digamos que mirar cómo es la acústica de un escenario como un teatro o de algún sitio donde requerimos que el ruido tenga ciertas características. So we mentioned this before, but we're gonna say it again because we're so proud. This is the first time a sound level meter of this size, but also the price range, can be used for the full spectrum of building acoustics. This is unheard of. Before, you needed a big, high cost, high demand instrument. Now you can have this on a 971A that is the cost equivalent of 2 or even 3. So you can get 2 or even 3 971As at the same cost as a high-end flagship from Brewing here, Norsonic, you name it, right? So these are really
a revolutionary approach to building acoustics that could really help you as our customers, help you as our partners to really see a difference and really see a change of approach and methodology when performing these measurements. And why? I will tell you that in the next slide. Bueno, y una vez más lo vamos a mencionar porque es bastante que y todos estamos muy orgullosos de poder decir eso, y es la primera vez que un sonómetro de este tamaño y de este precio va a permitir hacer todo el espectro de mediciones que se requieren para acústica en interiores, especialmente en temas de precio, cuando nos comparamos con la competencia como un BIK, un Norsonic o un equipo de otra marca. Cuando queremos hacer este tipo de aplicación necesitamos adquirir uno de los instrumentos que son de los más avanzados de ellos, y con los precios de eso podemos adquirir fácilmente 2 o 3 equipos de este. Entonces digamos que es revolucionario poder tener en este equipo tan compacto y por ese precio toda la parte de acústica en interiores. So I was speaking about change of methodology, change of mindset when it comes to building acoustics with the 971A. So I mentioned a high level device like from a flagship producer like we mentioned before is an equivalent of 2 971As when it comes to pricing. Why do I say 2 971As? Well, because with the building acoustic assistant application, Android only at this time, but will be developing to iOS at some time, you can do 2 971As at the same time. You can measure in the receiving room and the sending room at the same time using our building acoustic assistant application. Aquí algo importante es que cuando hablamos también de que vamos a poder utilizar 2.971A al mismo tiempo, en este caso es diapositiva, con la aplicación de Building Acoustic, que es una aplicación que en este momento solo está para Android, pero que se está desarrollando también para sistemas operativos iOS de Apple. Estamos hablando de que vamos a poder medir con 2 equipos de manera simultánea conectados a la aplicación, tanto afuera como adentro, por ejemplo, un escenario acústico. The Building Acoustic Assistant app allows you to do remote control of the measurement. It allows you to get help with the measurement. It allows somebody that is not an expert in building acoustics to perform a measurement with a very high reliability. It tells you what to do. You choose the standard, you choose the method, and the application will tell you, you need to measure 5 times in the receiving room, 5 times in the sending room. You need to measure the reverberation time, and you need to give me this data and that data. And with all of this, you can actually export a report without even having to do any post-processing on your computer. It's all in your phone. Your phone is sufficient to make a measurement and then also to perform a post-processing session in that phone, getting you the report straight away in situ. When I was working at building acoustician, you went to construction sites, and the chief of the construction site would say, well, do we pass or do we need to do something? And you would have to tell him then, well, we need to go back to the office and do our calculations. No more of that. With this application, you can calculate and get the report on site, telling the chief of the building or telling the construction company, you did not pass or you did pass, here is the result. This is what you need to change. That is what the Building Acoustic Assistant app allows you to do. La aplicación de acústica en interiores de Svantec va a permitir el control remoto de un instrumento o 2 instrumentos, y lo otro que tiene bien interesante es que ustedes pueden escoger diferentes normativas y él los va a llevar paso a paso de qué es lo que necesitan hacer. Si necesitan hacer varias mediciones, él les va a decir, necesito hacer esta medición, tiene que ser en el cuarto de receptor o en el cuarto donde se emite el ruido. Él les va a dar un paso a paso y los va a guiar para tener todos los datos que necesitan, y al final les va a permitir hacer un reporte
les va a permitir hacer un reporte en el celular. Entonces, sin necesidad de hacer ningún postprocesamiento, es decir, sin necesidad de yo sacar datos del equipo, conectarme a un computador y hacer cálculos, yo puedo tener un reporte y ese reporte puedo enviárselo al cliente. Cuando Adam trabajaba como consultor en la parte de acústica de edificios, de hecho, una de las cosas difíciles era que cuando iba a un cliente que estaba construyendo un escenario acústico, tenía que hacer la medición, terminaba la medición y el cliente le decía, bueno, pasé, no pasé, ¿cómo estoy? Y él tenía que decirle, tiene que esperarse porque tengo que ir hasta la oficina, descargar los datos, hacer todos mis cálculos y ahí sí puedo darle un informe de qué sucedió. Con el Building Acoustic Assistant se acaba todo esto porque yo puedo decirle en el momento que termino la medición con mi reporte en mi celular o enviárselo y puedo decirle, mire, si pasó, no pasó, esto es lo que tiene que cambiar o esto es lo que hay que hacer. Entonces es mucho más instantáneo y mucho más valorado por el cliente el poder tener la información de forma prácticamente inmediata. So why is this such a big deal? Being able to dually connect these two things. Well, let me tell you how a normal measurement works. You have your sound source right here, right? You have your sound source right here. And let's assume you only have 1 meter. You only have this 1 meter. So when you perform a measurement like this, you put your source in position 1, and then you need to measure here, 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 you need to measure here. Then you need to go out and go into the second room, and you need to measure here, 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 you need to measure here. Then again, you go back here, you move this to a different location, it makes noise again, and you need to measure again in 5 points. Then you go back, you measure here again in 5 points. Then you need to measure the reverberation time. So you need to move this speaker again in here, and you need to measure reverberation time in 5 points using one thing. Now, how do I remove these things? Hold on, let me. Yeah, there you go. Now with the 971A, they're still here. God. Yeah, with the 971A, you can actually half the time of the measurement. Now you have in the 971A, you have 2 devices. You have the ability to actually perform 2 measurements at the same time. So not only are you saving time, and time is money, but you're also raising the reliability of the measurement because you're actually measuring exactly as the standard thinks you should measure. In some countries like China, this is a regulation. You need to measure in the sending room, which is this room right here, to the receiving room, which is this room right here, at the same time. In many countries, this is not a regulation, but this is a good thing to have. Now, using the dual measurement, so you can connect both here and both here, you can actually perform these measurements at twice the speed with a higher measurement reliability. So you lower your cost because you are faster at what you took money for, but you raise your reliability. At the same time, you have 2 devices at the cost of 1 legacy device. This is why this is such a big deal. This is why I am promoting this so much to you now, because you're actually performing these measurements twice as fast. Cuando hacemos una medición acústica en interiores, nos muestra aquí el ejemplo que está en pantalla. Usualmente necesitamos tener una fuente, que es esta, es la azul que se ve en el primer cuarto, el cuarto más a la izquierda. Y cuando colocamos la fuente, lo que tenemos que hacer es colocar un dispositivo, un sonómetro, y medir en diferentes puntos. Entonces necesito medir 5 puntos, entonces necesito medir en este cuarto, que es el cuarto, digamos, el que emite el ruido, necesito medir 5 puntos, después mover la fuente, medir 5 puntos, después mover la fuente, medir 5 puntos. Y lo mismo tengo que hacer, de hecho, en el cuarto que está enseguida, que es el cuarto receptor. También necesito con un equipo ir midiendo cuando tengo la fuente, ir midiendo 5 diferentes puntos, después la muevo, vuelvo a medir 5 diferentes puntos. Entonces, esto digamos que esta habilidad que tiene la aplicación de Building Acoustic junto con los sonómetros de poder conectar 2 equipos simultáneamente y poder tener 2 mediciones es fundamental, porque el impacto que tiene primero en tiempo, que al final el tiempo es dinero y para la persona que está haciendo estas mediciones, el no gastarse
cierto tiempo, sino la mitad del tiempo, equivale obviamente a aumentar como la rentabilidad de su medición. Y segundo, también nos está permitiendo que la medición tenga mucha más confiabilidad porque estoy haciendo simultáneamente tanto en el cuarto receptor como donde se emite el ruido. En algunos países, de hecho, como China, esto es una regulación, es una exigencia de que yo tengo que estar midiendo tanto en el cuarto receptor como en el cuarto que emite el ruido de manera simultánea. En otros puede que no lo sea, pero es bueno tener esta habilidad y esta característica que va a facilitar la vida de las personas que hacen este tipo de mediciones y por supuesto les va a ahorrar mucho tiempo y por ende dinero. Imagine this scenario. So in the previous slide, in the previous slide, we are measuring the sound insulation of the wall, but the airborne sound. But we also have something called impact sound. We put a tapping machine like this, hitting like here. In this scenario, you also need to be going around moving these things. Now you need to go up here, you are down here measuring, then you need to go up, you need to measure, change the position, measure again, need to go down, change everything. So this helps you so much, and thanks to the long range Bluetooth on these things, you can actually perform these kind of measurements at a very high reliability. So we're talking, so I can go straight to the next slide. We're talking airborne sound insulation, structure-borne sound insulation, facade noise sound insulation, so of the facade, reverberation time, STIPA, and finally, but not least, ambient noise and background noise. And this instrument has such a low noise level that is actually perfect for HVAC noise measurements or industrial noise measurements because it has such a low noise level. All of these measurements are possible with the 971A. Bueno, y cuando tenemos otro escenario, por ejemplo, el que nos mostraba, donde se medía ruido de impacto, que se utiliza un aparato para poder, digamos que simular este tipo de ruidos, nos toca hacer lo mismo, nos toca ir de un cuarto superior al cuarto inferior, mover la que produce, digamos, el ruido de impacto, mover el equipo en diferentes puntos para la posición donde está esta máquina que produce como el ruido de impacto, y por supuesto que la facilidad de poder hacerlo con dos instrumentos y además por tener el Bluetooth, que no es un Bluetooth normal, sino es un Bluetooth de larga distancia que se llama LBE, no se conoce como LBE usualmente, eso nos permite poder estarnos moviendo de un sitio a otro y poder tener, digamos que toda la información sin preocuparnos también por el tema de la conexión. Y esto nos abre el espectro, pues, a hacer diferentes mediciones, como lo que es toda la parte de mediciones para el aislamiento en la parte de ruido aeronáutico, todo lo que es también la parte de aislamiento en estructuras, aislamiento también en fachadas, todo lo que son, digamos que ventanas acústicas para evitar que el ruido entre a un edificio, bien sea residencial o bien sea comercial, para poder medir todo lo que son tiempos de reverberación, todo lo que es la parte de inteligibilidad del habla. E incluso nos va a servir para todo lo que es la parte de ruido ambiental o ruido de fondo, porque el equipo tiene digamos que todas las características para poder hacer ese tipo de mediciones. Específicamente, Ada menciona en todo lo que es la parte de medición de ruido en sistemas de aire acondicionado y calefacción. Es un equipo que es ideal para eso y que permite hacer muchísimas aplicaciones. And for all of you that don't feel like an expert in building acoustic, this is also the app for you, because this app is smart. If you mix the source room with the receiving room, it will automatically change it. If you have too low values on the reverberation time, it will warn you. It will tell you if your calculations look bad or look different from what is expected, and it will perform the measurement for you. So the way it works is that when you click for it to start, it sends the correct settings to the measurement device to perform a measurement in accordance to that standard. You do not need to pre-configure the device. You do not need to change anything on the device. You put the device on a tripod and you start the measurement from this from your phone. This is the great added value of having Bluetooth and of having this BA building acoustic assistant application.
Y una de las ventajas de tener, digamos que esta aplicación, especialmente para algunos que de pronto no tienen mucha experiencia con mediciones de acústica en interiores o en edificios y que pueden sentir que no saben lo suficiente para hacer este tipo de mediciones, un poco digamos que las bondades y el valor agregado de Svantec es que cuando tenemos esta aplicación de Building Acoustic y el sonómetro 971A, cómo funciona esto es que yo escojo un estándar de cómo quiero hacer la medición la aplicación como tal se comunica con el instrumento y de hecho me envía la configuración adecuada para hacer ese tipo de medición. Es decir, yo no tengo que configurar o preconfigurar el instrumento para hacer la medición, sino es la aplicación de acuerdo al estándar que yo escoja, la que le dice al instrumento cómo tiene que medir y qué parámetros tiene que medir. Y por supuesto, también tiene algunas otras ventajas, como que la aplicación de por sí detecta cuando ve que hay algo que no está bien, algún resultado que no tiene, digamos que cierta coherencia, va a avisar y obviamente a guiar de que algo no está sucediendo bien. Entonces permite, digamos, hacer estas mediciones de forma mucho más fácil, incluso para gente que no es experta en este tema acústica en interiores. So the next slide is to talk about accessories and applications of the 971A. So the 971A can, as we have proven here, be used for a lot of things. Now, as we mentioned, the new microphone on this device is finally have a much better performance when it comes to being outdoor. Thanks to this, it can now again be used for outdoor applications without having to be afraid of the state of the microphone. Of course, you will need this 271A outdoor microphone kit, which has actually been remade. So you can now see it is called SA271A and not SA271 as it was called before. We have actually made an upgrade on the material used to produce that, which is now much more durable and cannot be destroyed almost, from what they're telling me. It's built from the same material as you build medical machines from. Has also better directivity characteristics. So in an outdoor scenario, you want your microphone and you want your device to have as good omnidirectionality as possible. You want to have the directivity the same from all sides. So independent of if the noise is coming from here or from here or from here or from here, it should be measured at the same way. Well, thanks to this, the new shape of this cone, it has now much better directivity characteristics. With this, you can get a waterproof carrying case and an extension cable, as you know. So as you remember, you can actually just remove this. You have your safety screw here, and you can actually remove the microphone from together with the preamplifier from the housing, and you can then put an extension cable in here, have your microphone on something else in the and put it 5 meters away, 10 meters away, you name it. You can get those in custom length from us here at Svantec. Y como lo habíamos hablado también en algunas diapositivas anteriores, el nuevo micrófono es mucho más resistente a lo que es la humedad, por lo tanto es ideal también para mediciones en exteriores. Esto no quiere decir que no necesitemos un kit de medición en exteriores, pero lo que quiere decir es que es un micrófono mucho más resistente y que incluso en condiciones de exterior o cuando pueda haber de pronto humedad o lluvia, no va a estar tan afectado y no va a ser mucho más resistente y mucho más robusto, no se va a dañar. Por supuesto, el kit de exterior se necesita, que es este kit de hecho cambió, ahora es el 271A, que está ajustado a lo que es el nuevo sonómetro. Y aquí es también importante mencionar que este nuevo micrófono también mejora las condiciones de directividad, es decir, hace que la medición sea omnidireccional lo mejor posible, que si yo tengo un ruido de un sentido en otro sentido, de verdad el micrófono me lo esté recibiendo. Y por supuesto va a tener otro tipo de accesorios como puede ser esta carcasa que es a prueba de exteriores para poder dejar el equipo, digamos, midiendo de forma continua. Sin correr ningún riesgo de que las condiciones del ambiente lo puedan dañar, o puedo tener también el cable de extensión, que como lo mostraba él, simplemente desconecto el preamplificador y voy a poder tener un cable de extensión de 5 o 10 metros o de la longitud que necesite cada uno. Svantec también puede proveer y tiene, digamos, que la capacidad de ajustar o personalizar la longitud del cable según se necesite.
Other accessories that you might want to buy. There are not so many for this instrument. Obviously, it's not. It has all that it needs. So the SV36 calibrator is something that you might know. SV36 calibrator is a two-level calibrator, 94 and 140 dB. It is a class 1 calibrator, acoustic calibrator. So if you're doing a class 1 measurement, as you will be with a 971A, you also need a class 1 calibrator. Of course, with these kind of instruments as the 971A, there are a lot of software options. For all of you that are new to Svantec equipment, software options are something that can be remotely activated using a code. For example, the standard 971A shipped out to you standard without any options will not have octave bands, will not have audio recording, will not have all of these features per automatic. But if you want to purchase that, you don't need to specify that on the date of the purchase. You can actually purchase that code later. We'll send you a code, you put that code into the measurement device, and you have that feature. So you do not have to worry. With that being said, we have octave bands, third octave bands, audio recording, RT60, STIPA. What am I missing? Audio measurements, dosimetry module. All of these things can be purchased, and all of these things have been reduced in price to make it as affordable as possible for our end users. Of course, we give the standard feature as time logging, alarms, and also the dosimetry module is included with the instrument so that you can perform these measurements as you wish, and then you can build the measurement device as to fit your needs. So these are the options you can purchase for these. And currently with Intercon, in partnership with Intercon, we have launched a campaign. So after this, for a month forward, if you get an order, you will be able to get some of the options completely free of charge. But more details on that with your distributors, more details on that with Intercon. But we have a campaign at this time that allows you to get some of these options for free. As we're now trying to launch this, we want to have as many orders as possible initially so we can understand how this is going to be received by the market, especially the South American market, the market that Intercon is covering. So that is a little bit about the accessories and the options. Bueno, y digamos que algunos otros accesorios que pueden ser de interés para una persona que compra este instrumento es, por supuesto, el cable de extensión. Como lo mencionábamos, puede ser configurado a la longitud que necesite el cliente. Usualmente es uno de 5 metros, pero puede ser el que necesite el cliente la longitud. Y el calibrador acústico SV36, que es un calibrador acústico clase 1, que tiene un nivel de frecuencia, un nivel de presión sonora, con el cual puedo yo verificar el instrumento. También es importante mencionar, para los que no conocen Svantec, tienes todos los módulos y todas las opciones, de hecho, están dentro del instrumento. Esto quiere decir que yo puedo adquirir un instrumento en su versión más básica y el día de mañana o en un mes o en un año o en cierta cantidad de tiempo, yo necesito alguna de esas opciones que no adquirí al principio, yo la puedo comprar y simplemente se activa con un código de activación que cuando yo lo compro me lo envía Svantec, lo coloco en el instrumento y quedo con el instrumento. Yo puedo comprar el instrumento solamente para medir presión sonora, por supuesto va a tener todas las funciones básicas de registro de datos, de alarmas, toda la parte, digamos, de dosimetría. Entonces puedo tener eso como estándar, pero si el día de mañana necesito hacer una medición de acústica en interiores y necesito reverberación, simplemente compro el módulo, lo activo con el código sin tener que enviar el instrumento a ninguna parte, simplemente con ese código ya lo puedo activar. Otra cosa importante es que en este momento seguramente algunos ya han recibido información al respecto. Estamos en una campaña de la mano de Svantec con Intercon y con nuestros distribuidores en los diferentes países que representamos, una campaña de lanzamiento por la cual por compra de un equipo de estos se va a ser obsequiado unos módulos adicionales que son bandas de octava, tercios de octava y audio recording. Entonces es una promoción de lanzamiento que seguramente varios de ustedes incluso ya lo han visto seguramente.
en redes o en los diferentes medios como nuestros distribuidores se comunican con ustedes. Entonces es algo que está vigente, es algo que lo que quiere es Bante, que es poder saber cómo reacciona un poco pues, el mercado a este nuevo instrumento y seguramente van a recibir más información con nosotros en Intecon o con los distribuidores locales van a poder tener información de esta promoción de lanzamiento. And with that slide, we're coming to the question and answer slide, actually. So I've seen that there are some questions in the chat, but I see that Mateusz was very good with responding to them in Spanish even, which is great. But I don't know, Nicolas, Herman, do we have any questions that have not been responded that we need to, or do we have any questions right now? We are ready to take questions. Between Mateos and myself, we answered some of them. If you have any other question, the people that is invited here is welcome to do it. And there is a question here from Carlos Perez. It is pre-configured criteria of RC, RC or Mark III or NC and other measurements in the interior of the instrument. So for 971A, we do not have these curves, the RC curves and NC curves. Those are in the more, a little bit the higher grade instruments, but you can put those curves later in the post-processing in Svan PC++, but not inside the instrument itself. We do not have that for the 971A. The 979 has that, the 977 has that, but not the 971A. Let me translate it. Carlos, pregunté por la pregunta que hiciste, si el equipo está preconfigurado, las curvas o criterios de RC, MAR 3, NC, en otras mediciones en su interior, y el 971 no está equipado para eso. Sin embargo, sí podrías descargar la medición en cualquier software de Svan PC++, y en ellos sí puedes hacer tus mediciones con estas curvas. Los únicos equipos que pueden tener en su interior este tipo de curvas de criterios son el 977 y el 979. Question, please. Pregunta, por favor. Bueno, en vista que no tenemos... I have a question for you. I think it was also asked in the chat, I'm not sure. In the past, the 971 can do the statistic LN90, but can do it just like for the total of the measurement. It can do it like by frequency, like the 977. Now it will be able to do that? I think the 971A will not be able to do that, but I will have to come back to you on that and confirm that. I do not remember it right now. We can, I don't know, maybe we can check, have somebody check. I don't know, Mateusz, can you try to look in the documentation? I do not remember. I think it will not be able to do that for frequency, only as a total. So it will not be able to do that for octave bands, but only total values. And this feature will remain as a little bit higher end feature for the 977. There is someone here asking for a software interactive. It has a annual fee or something like that. The supervisor Lite that we're looking at, and supervisor has no fee whatsoever. You don't have to buy it. You don't have to pay for it after. It is included with the instrument. El software Supervisor Lite o el Supervisor completo son gratuitos. Lo pueden descargar desde la página de Svantech. Y la calibración sí tiene un costo, ¿ok? Y para eso hay un laboratorio en Intecon, Colombia, que puede generar la calibración tal cual con los mismos instrumentos que tiene Svantech en su laboratorio de calibraciones. Nosotros estamos
certificados por Svantec y por todo las certificaciones de Colombia. ¿Se puede adquirir el instrumento en Venezuela? Claro que se puede adquirir en Venezuela. Con gusto, si se ponen de acuerdo con nosotros, nosotros tenemos un laboratorio de calibraciones en Venezuela a la cual podemos darle asistencia. Por aquí, lamentablemente, Arturo, no vamos a hablar absolutamente de ningún precio. Con mucho gusto, si se ponen de acuerdo con nuestros distribuidores en las diferentes regiones, le vamos a dar los precios de todos los equipos necesarios. ¿Preguntas? No more questions? Well, thank you very much for the presentation, Adam. Thank you very much for all the people that is here, Matthews, and everybody that is here sharing with us. We really appreciate all your help. Thank you, Nicholas, for the translation. Gracias a todos los presentes por haber participado el día de hoy. Gracias a Nicolás, gracias a Svantec, a Adam y a Matthew por toda su generosidad y haber explicado con todos los detalles todos los equipos. Estamos a sus completas órdenes para cualquier cosa que requieran y siempre bienvenidos a todas nuestras presentaciones. Thank you very much for everybody to be here, and welcome every time you want to come in back to any of our presentations. Thank you. Germán, antes de irnos, hay una pregunta, me parece importante, la voy a responder yo rápidamente. Están preguntando que cada cuánto se debe calibrar los equipos de Svantec. Para aclarar este tema, yo digamos que les cuento un poco, o sea, el tiempo de calibración no lo determina Svantec. O sea, Svantec hace una recomendación como fabricante que el equipo por lo menos anualmente debería ir a un laboratorio que cuente con, digamos, la capacidad técnica de poder evaluar si el equipo está funcionando correctamente. Entonces, hay clientes que pueden decir yo lo calibro al año, pueden decir yo lo calibro a 2 años. Es el cliente el que determina de acuerdo a su sistema de gestión cada cuánto va a calibrarlo. Obviamente esas decisiones se hacen basadas en datos. Entonces, cuando yo tengo un equipo nuevo y no tengo ningún dato más que el certificado de calibración original, usualmente yo lo mando a calibrar al año, que es la recomendación del fabricante y lo que yo voy a seguir. Después de un par de calibraciones, yo ya puedo y tengo datos para determinar si lo va a mandar cada año o cada año y medio o cada 2 años. Pero no es potestad de un laboratorio, sino es potestad mía como cliente, como usuario del equipo y como mi programa de gestión, de sistema de gestión, donde yo digo cada cuánto lo va a calibrar. Y respecto a calibrarlo, sí, lo podemos calibrar. Tenemos laboratorios en la mayoría de los principales países, tenemos laboratorios que están acreditados y que podemos hacer la calibración. Y si en alguno de los países no está el laboratorio acreditado, igual como Intecon podemos prestar el servicio, bien sea en Estados Unidos o bien sea directamente en Svantec. Entonces, por eso no hay que preocuparse, ese servicio va a estar disponible para cualquier cliente que compre un equipo de Svantec. Bueno, muchísimas gracias. Thank you very much, Adam, Matthews. We are always grateful with your company here, and we will be in touch. Thank you very much, everybody. Gracias a todos por asistir y muchísimas gracias por sus preguntas y sus inquietudes. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye. Bye.